Azt mondja, fill on, igen. Összeset be kell tömni. Üdv van gyors menü. Igen, Dex, gondoltam, csak még nem találtam meg. Először a... Basztam. Azt jelenti? Van egy darab ándum, de hát ezen kívül hol tegyem? Ja, hogy én választom ki, ja, akkor ezért basztam el, nem tudtam, hogy nem. Hogy lapozgatok körülött. Nyomtam egy konzolt. Hogy nyomom ki a konzolt? Bazd meg. Oké. De csak az egyes kéne. Azt nézzük, hogy kéne. Hát itt csak egy lyuk van. Nem értem. Oké, világos, csak... Igen, lehet. De most... Ó, bazd. Oké. Ez jó volt. Jó. Akkor mindegy. Jó, az most már nincs digipick. Nincs több digipickem, úgyhogy basszatom. Valakinél nincs egy digipick. Ez 180 kredit. Ja, elkapkodtam. Nem tudtam, hogy ez üzés. Piklok kell ide is persze. Ufexet. Nincs valakinél egy digipick? Elbasztam mennyi digipicket, csak így, azt hittem csak újra kezdi, de közben felhasznál valamit. Hello, digipick? Anyone? Nincs valakinél digipick? Nincs mi? Ja, megnyitunk mást. Nem érdekes. Van ez így. Rajta mi a...
Azt sem tudom, mikor volt utoljára mentve, úgyhogy mindegy is. Amiatt nem fogom újra kezdeni. Epic item. Micsoda, milyen poncsó megőrül. Milyen poncsó? Hallod? Mondja valami poncsó. Persze. Fölvesszük a epiket. Azt van Gage izéből. Na jó. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you. Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Ezek el akarják venni a hajómat. You're not talking us out of this score. Each choice has difficulty. Oh. Oh. Mi az, hogy plusz 5? You mean that, don't you? You really haven't found anything on board? Szavas sorsodat. They aren't? You sure? Tehát most 2-re vagyok. I'm not falling for that. Na bazd. Your ship is loaded, and we want Itt is ki kell számolni. Oké. I've heard enough out of you. Kill them! While I am programmed for combat, it is not my primary function. Bazd meg!
De most melyiket lőjem benne? Combat knife, az igen. Lezúzlak a pisztolya, gyere ide. Urán kell célozni ezzel a cuccal, de... Ez a pisztoly. Crit. Bekritelt bennünk. Hol vagytok még? Még nem ártan eltalálni, ugye? Én ezt akartam. Ritkító, köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó éjszakát. Ja, nem láttam, hogy hol volt. De hol vagytok? Au. Fogytak, vagy most mi van? Na, elfogytak. De azért nem lootoltam mindenkit. Ó, bassza meg. Tetek fel tudok ide ugrani úgy? Jézusom. Csináltam. Ez mi volt? Elfogyott a zene. Na most bazzeg, most végig kéne menni az egészen, hogy fölmehessek. Oh, fucking. Megjutok az érzésem, hogy na föl lehetne ugrani. CO2 beüt. Tehát minden igaz, hogyha innen megpróbálunk átugrani. Várjál. Ó, bazd meg. Ezt mi? Ja, és így... Return to your ship, de mit? Oh. Okay. Captain, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Take off folyunk. Oké.
De hogy az erre automatikusan oda is megyek. Wow. Hát ez jumpy. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Oké. Scan complete. No contraband detected. We're cleared for landing at New Atlantis. Wow. Megnézzük New Atlantis-t. Most ő önmagában main story az van, de állítólag mindenki szanaszét rohangászott. Mert hogy pillanat, macska. Bocsánat, csak a macska megőrült. Szokás szerint éjszaka. Just a surprise. Na. Szóval azt mondják, hogy aztán mindenféle. A bellácska. Bocsánat, csak time. Nyilván. Ez csoki aztán. Na, bazd meg, erre leugrik. Mindegy. Szóval. And here's your new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Okay, no problem. Shipbuilder. Aha. Itt mindenfélét lehet rajta. Le lehet róla rámolni mindent, bazdmeg. Ez igen. Mennek ebbe majd bele. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Ő a búsziába lesz. Menjünk befele akkor. I can assure you this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes meeting your new foster parent. My parents aren't dead.
They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Mm-hmm. Oh, well, of course, that's sure possible. We'll just... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. Értettem. I was the station administrator. I'll need to report to MAST ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Mm-hmm. Any authority you had was forfeit the moment House Varun zealots breached the station's perimeter, and you failed to initiate proper evacuation protocols. Mm. Thank you for your service. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch, let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remembered my flight basics. It had been a while. So was shooting a gun. I read all about New Atlantis. So cool! Is it true the Nat train goes 5,000 miles an hour? Or that citizens get special discounts? Or that the whole city celebrates when it's your birthday? Mine's June 11th, by the way. My parents took me to Aquila City last year. And I kinda smell it. But I don't smell anything here. No, yes, no, and I will certainly mark June 11th on my calendar. As for Aquila City, well, the air purifiers here in New Atlantis are state-of-the-art. Air purifier is van. Aquila City? Oh, don't even get me started on those simpletons. A little unfair, don't you think? Three-star Rangers helped me out quite a bit a couple years Történet back. van, azért álltam meg. Got ambushed by spacers near Narion. They assisted, no questions asked. Even helped with some repairs so I could do an emergency jump home. Good people. In any event, you all must be exhausted. Just give me a moment to coordinate some details with security. If you'll excuse me. What? No, just, go away. I'm really rather busy. Okay. Guess you caught some of that, huh? The galaxy is at peace. Spacers, House Varun, Crimson Fleet. What happened to the early days, huh? When we just float through the stars and Dream. Ma persze. Ain't that the truth? Well, still I hold out hope. There are more good people than bad in this galaxy. It's just that the bad are louder. Louder. Really? You must have been hiding under a moon rock your whole life if you've managed to dodge those assholes. They're basically a bunch of space scumbags. Fly around, attack, and rob anyone they see. They're pretty disorganized and easy to fend off until they aren't. They're a different beast than the Crimson Fleet. Generally speaking, pirates want your stuff, so they can occasionally be reasoned with. Spacers, though, they tend to shoot first and ask questions never. Kis páritek. Na és te ki vagy? Ricardo Bosch. The lead researcher on the station that got attacked. It was business as usual until those House Varun crazies swarmed in, spouting their scripture or whatever it was. Even the Marines were overwhelmed. Honestly, I'm just lucky to have made it out of there in one piece. We all are. Now, I just want to get back to work. Where is that woman? Yep, that I have. Belefutott a Crimson Double-loaded Fleetbe. cargo just last year. Jó ét mindenkinek, aki menne. Köszönöm, hogy benéztetek. Guess you can sell anything these days. Pirates are a tricky lot. In space, they're all about the hit and run. You jump in, steal your stuff, and get out of there fast. Keep your cool, and you can generally talk your way out of it, so long as you're not too attached to your valuables. Stumble upon them planetside, though, and their trigger fingers get much itchier.
You were saying something? Not what, who. How to describe House Varun? Well, imagine a bunch of colonists who set off into the stars ages ago, disappeared, and then re-emerged as a sort of Ők a religious vallásosak. faction or cult, whatever you want to call them. They believe in Great some sort of Serpent. celestial deity called the Great Serpent. Real nightmare fuel kind of stuff. About 100 years back, they picked a fight with pretty much everyone in the settled systems. I guess your school never covered the Serpent's Crusade, huh? We eventually made peace, sort of. Then they just disappeared. They're out there somewhere, or so folks assume. The ones that attacked us, they were the hardliners for sure. You meet those guys, you run. You understand me? Szóval ők a falak. Goodbye. És megbeszéltük. Na, nézzünk körül. She can't do this to me. Oké, nyugodj el. You see that scientist out in front of mast, staring at trees? Sounds upset? Whatever it is, it can't be that bad, right? That scientist thing. Van... Valami scientist van a fánál. Jó, ezek a mert beszélgetések közben ki lehet szúrni ilyen melléksztorikat. Menjek a von. Hűha. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. That's all? Pillanat. Hát őszintén szóval nem tudom. Nem tudom. Semmi baj. De pontosan nem tudom, azt tudom, hogy Early Access-es. De azt hiszem az Early Access a Premium. Ami Early Access-es, az nem lehet sima. De amint aktivált, kiírja. Azt a hirdetést figyeld. Megyek, beszélek azt. Tonyval találkozik munka után. Jó játékot hozzá, Feca. Beszéljünk a bácsival, várj. Ami van? I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Aminek? Yes, concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Well, that's... Thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. That would save time.
Locate biosensors. Az meg. Tényleg szanaszét. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Az első mellékküldetésünk. Ja, ezeket kell összeszednének. Okay. Melyik van közel? Arra fel. I suggest avoiding such maneuvers in the future. Mi van? Mi van? Lácska. Ez teljesen idejött izé. Megvan ez is. De itt szerintetek itt át tudok menni? Át. Az a City. Hol volt a másik? Ott van mind a kettő. De nem az egyik, az... Fuck. Szegény Vaszkót belehergeltem ide. Futsz, akkor ezért... Kezdesz szédülni. Üdv mindenkinek, jó estét, aki most futott be. Köszi, hogy itt vagytok. És éjszakai. Picit játszunk, aztán majd holnap délután este felé folytatjuk. Jaj, rengeteg sztori van. Rengeteg mellékküldetéssel, ahogy nézem. Igaz. Tetszik neki a helyi művészeti rész. Oké. Már csak egy van. Wish that the bartender at Viewpoint would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Bartender elhagyott valamit. Commercial Districtben van az út. Igen. Hey, are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Okay, well, if I see any of those, I'll tell you.
and you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. Okay. Get the sensor from when Seng located. Akkor... Mit keres nála? És itt leugrok, az nekem fájni fog. Nézzük meg. Jó napot kívánok! I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have anything you might need. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Who, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well, you can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Pleasure doing business with you. Yes, of course. Please, take a look. Oh. Adni is. Oké, sima grendet eladjuk. Zafkiel, köszönöm szépen, hogy itt voltál, jó éjszakát. Én is lassan be fogom fejezni amúgy. Majd folytatjuk holnap. Úgyni. A inventory. Hogy tudok visszamenni ilyenkor? Így. Az igen. Komoly érzék vannak itt azért. Akit tudmányok. Szerintem van pár nálam. Back to it then. Hát... vissza tudjuk. Tudom, ha merci. Abszolút értem. Meddig vagy reggelig? A világ végére kell mennem. Elácska. Én. Folyamatosan egyébként questek dobódnak fel a mellékküldetések, így hallasz egy-két beszélgetést. Rengeteg questet lehet csinálni. Mi tök jó. Azért bőven ki lehet maxolni, rengeteg mellékküldetés lehet.
Na. A scientist. Ott nem menjen se. I really do. I appreciate your assistance, but I still need all of those sensors. Az igen. So you do. Wonderful. I'll just take these, and we'll see what they have to tell us. All right. We'll just upload the data. Give it a moment. And just another moment. Megvizsgáljuk. It is working, isn't it? There it is. Relief. What a relief. Now, let's see. This is... Well, it's... Oh my. Well, there's good news and bad news. Na, mi van a The fával? good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to MAST immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, "I told you so," may even be uttered more than once. Well, from a certain point of view. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be disastrous. I must consult with my colleagues in MAST at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. De mennyit kaptam? Nem. Egy később beszéltek. Őszintén nem tudom, hogy írva, mert én nem. Elég beteg így. Figyeljetek, srácok, megyünk nyugovóra, jó? Nem akartam amúgy se hajnalokig játszani. Holnapi napon a hajnali 2 van. Merci, ne haragudj. Kicsit elfáradtam a héten azért. Mindenképpen folytatjuk holnap. A délelőtt folyamán lesz egy kis intézés, ikázás, stb. Szerintem majd délután este felé este leszek. És pörgetni fogjuk tovább. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ilyen későn is benézett. Nagyon köszönöm a raidet Anarchinak és Montinak. Én is örülök, ha merci rég voltál. Akkor már csak vasárnap lesz stream. Igen, a mai napon lesz. Köszönöm szépen, Scott. Szombati napról beszéltem. Csak nálam a holnap akkor van, amikor felkelek. Tudom, ez sokaknak. Peca, nagyon örülök. Aktiváltad már amúgy? Vagy még nem? Vagy nem vagy éppnél? Játékot hozzá. Na, majd meséljél. Úgyhogy még egyszer köszönöm tényleg a Tamma GG. Köszeszél meg lesz, amúgy is kiváltottak Lau. Szévelek egyet, Kixél. Igen. Úgy. Nyomjad, Peca. Jó éjszakát, és folytatjuk holnap is. Nagyon köszönöm a kikkes követéseket. Holnap itt kezdünk Twitch-en, aztán majd szerintem átmegyünk Kikre is, egy kicsit már rég voltunk ott. Jó munkát mindenkinek, aki dolgozna. Jó pihenést annak, aki megy aludni. Találkozunk ma, szombaton. Később délután este felé. Jó éjszakát. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan itt maradtatok. Hatalmas pacsi. Jó ét!